Hello guys, how are you doing? My name is Dr. Thomas and I want to welcome you back to another episode right now, right here on Posho TV. Yeah, so today, once again, I am at Eldoret. Nimekuja kutafuta huyu jamaa ambaye anaitwa William Getumbe. Kumekuwa na a lot of controversies for the better part of beginning of this month. Amekuwa akitrend kila mahali yeye pamoja na Empara Mamba. Na kumekuwa na tetesi kwamba alikamatwa. Sasa tumekuja kupata ukweli. Karibu tena. William Getumbe hapa, Yesu Ninyanduwe. Umesahau hiyo bwana, unasahau namna gani? Oh, hiyo ndio jina lake lingine. Sasa tunajua Yesu naye aliposhtakiwa, si alishtakiwa akaambiwa wewe ni mwana wa Mungu, akasema yes. So by the way nimeshabatizwa. Ukisema kuhusu Yesu Ninyanduwe ni William Getumbe. Kila mahali wanajua, kotini wanajua, media wanajua, wanasema Yesu Ninyanduwe. Hata wakati nilishikwa alisema Yesu Ninyanduwe. So it's William Getumbe aka Yesu Ninyanduwe. Yeah. Na nimekubali. Iko sawa. Hilo jina ukitwa mahali popote unakubali tu. Sasa ni kwa nini nikatae? Hata mwenye alijiita Papa Shirandura, si ni jina lake? Haya, mtu mwenye anaitwa for example, pole sana kwa Brian Chira. Mungu ailaze roho yake pema peponi. Brian Chira si kashika. If you ukishika Lulu Hassan, you know those are names plus aka kama Bahati. You know those are names. So mimi nimekubali yangu nimekubali. Watu wengi hufanya after some time wanafanyanga wanaita patent ile yenye una jina lako una register inakuwa kama brand. Yes. So are you thinking of doing that? Si hiyo peke yake, lakini on many different stuff. Like unaona mtu kama anaitwa nani, ali register Bazu. So it really got him money, it's getting him money. So definitely ama kwa hii president yetu mambo ni so definitely people are going that way. So yes, I can't really reveal where we have reached and things like that, but definitely those are some of the areas to think. Yeah. Now tuambie kuhusu hii jane, walisema ulishikwa, kwanza ulishikwa. Nilishikiwa hapa kwangu kwa gate hapa nje. Ilikuwa Monday night. So watu wa KFCB walikuja na wakakuja of course na reinforcement ya polisi wawili. So yes, I was arrested on Monday night. Kitu saa 4 usiku. And then of course tukaenda nikawa mgeni wa serikali that night. Si polisi walini arrest, and that should be understood. It is not the DPP who arrested me, it's not the police who arrested me. It is the KFCB. KFCB is the ones that wanted me detained, and because lazima wasaidiwe ndio polisi wakaingilia kati. So it is not, mimi sina shida na polisi ama serikali yote, lakini KFCB ndio walifanya hiyo kazi. So walisaidiwa tu. Na hata kuwa mimi detained katika police station ilikuwa kwa sababu ya KFCB, ile ya kwamba they work ile kuwasaidia tu katika facilitation. Yeah. Na niliona mtu kama Empara Mamba, your friend, alishtakiwa of course kwa vitu kama hizo. Walimtishia at first au kumshtaki. Na akadelete all the songs from YouTube. So did you delete your songs? Why? Me, I didn't delete my song. You know the thing is this, and let's just be very sincere. Number one, kuna ile masharti tunaekewa. The standards are placed by YouTube, TikTok, or social medias. And of course, the areas of violation. So when you're uploading your content on any social media, the first thing they check is wanaangalia, are you violating? There are rights that you should not violate, and there are those structures that you should not violate. Wanaangalia hizo vitu zote. And so they tell you your video is okay, you can upload it. Wanaangalia mambo ya copyright, wanaona haiko mbaya, iko sawa. They check all those things. So by saying I'm violating or I'm being indecent or stuff, ni mtu tu ile pase unataka kupendeza mtu fulani, lakini if you look at the laws, hata wana muziki wetu hapa Kenya ama hata Kenya Films Board, wao pia wanafuata sheria za ngambo. Hata sheria zenye wanazitumia ni za ngambo, si ati zenye walijiundia. So definitely, and you know Kiswahili is not a heavenly language. That, you know, let's be sincere. Kiswahili is not a heavenly language. Neither exists a worldwide language. Ya kwamba when you talk Kiswahili, everybody else in the world anaelewa vizuri na anasema kwamba umesema vizuri. By the way, hiyo Kiswahili yenye tunaongea hata wakati tunaongea jambo, in other countries jambo ni matusi.
True. Yes, and even when you say Yesu, in other countries it's Matusi. So definitely, same to their languages when they talk. Some of them, we hear them, they are very funny and they mean very different meaning na nini. So you can't really pinpoint somebody and say the language. It is not even a heavenly language. And we even talk in tongues. Oh, Rabba, Shakatara, Masanda. Unajuaje unatukana Mungu. Let's just be sincere. Na hata ujui chenye unasema, you know. And if it is okay with us here down on earth, we speak in tongues and we thank God in tongues, then what's the problem? Kama your language you're speaking in tongues is accepted even by the government or even by KSCP or any other institution, why would you be asking somebody who sang something like that? Because hii yenye uelewi, unajua anatusi Mungu ama anaelewa nini. Unaona? You can't explain, yeah. So me, I totally don't understand. Sielewi, na tena mimi nasema ukweli sielewi, because in reality, the reality down here and what is there. You know, we place vitu kwa social media. We are not placing it for Kenya. 50 billion people. Yes, even when you do something on social media, we are not looking at the platform here, Kenya. That thing, and you have not, siati ukiweka just because you said you are from Kenya, does not mean it's just the location. Like the way you pin your location, this is where you are. And I can go live anywhere, even US and everywhere. Na sitaeka tu hiyo wimbo na iende. If today I change my citizenship, na niweke hiyo wimbo, sitaenda. Because and if I go to Uganda today and I upload it from Uganda, sitaenda. So the issue is this, that when we place any content online, we are not looking at an individual 5 million, 2 million. Na kama tuna haki za watu, ni dunia nzima, si. It's not on one location. So you should not be thinking in terms of one location. What is this one location thinking? It's about the whole world. That's why unaona haki mingi. For example, even when you're holding pets, videos are pets, or you're holding something, saa zingine inaleta shida. Because what is the other world? What is their interpretation of what you're doing? Kuna watu kuku, we were talking with you just a few minutes. Kuna watu kuku kiangalisha chini hivi, ama uchinje, wezi ruhusiwa katika social media, because kwao animal rights or birds right, livestock rights, you know, wezi fanya direct. So definitely when we are placing our content on social media, we are not addressing a small, we are looking at the whole world. Yes. So guidelines ni zile za dunia nzima, not where we are. Yeah. So nini hiki walikushtaki nacho wale watu wa KFCB? Hii watu hata sijui. Kwa sababu one, mimi ni mtu wa human rights. Human rights defender. Na human rights defender atuulizwi when we go, by the way, unaona nimevaa diapers. Umeona? Umeona nimevaa diapers. Umeona? Usiseme hukuambiwa, because sisi watu advocacy bwana. Koti ni kwetu na jela ni kwetu. Omkia, you can't, wezi stua omkia mtata na koti, ama umustue na jela. Uko ni nyumbani kwetu bwana. Once you are a policeman and you have vowed to take the gun, yes, vita ni kwenu. Unaona? So, once you become a human rights activist or defender, and at the very same time, you are a registered NGO, you don't go asking for permission to do advocacy, real matters that are affecting people. Ukia mtata alienda akajifunga pale kotini, akajifunga na kaka. You see, that is his way to do. And me, as an advocate of human rights, that is my work. Sure. Now, I am supposed to put on this gap. Now, ujue, Pasha TV, you need to know so that you understand ya kwamba human beings are affected so much by issue about diaper. If you look at the comments there, if you look at mateso yenye nimepitishiwa mpaka nimelala cell, utaelewa kitu kimoja ya kwamba people do not understand, and the stigma that is associated with wearing a diaper iko juu sana. Hata wacha HIV. Hii sasa imekuwa juu, watu hawaelewi. Wanaishi na things that are done commonly. And that's why I say that's the reason why you look at the comments, you look at the response from the people and the feedback of people. We need to do what we call psychoeducation. That's number one. Number two, we have to fight against this stigma. Watu wazima wavae diaper wenye wako na urine incontinency na mambo ya kwa ajili ya usafi. Number three, ieleweke na ikubalike katika community zetu. Hizo ni vitu ambazo zinafanywa. Na mimi naweza fanya, ninaruhusiwa kwa hii nchi kama mwanaharakati, kama
a human right defender and human right advocacy, nimeruhusiwa nifanye hii kitu kwa either going on the street, kubeba mabango, ama kuivaa na kuongea na watu, ama kuimba, ama kufundisha watu. Hizo vitu nimeruhusiwa. Wapi sijaruhusiwa? Na sijaambiwa nikuwe na license. In fact, all NGOs are exempted from tax. Including hizi vitu zenye unaambiwa, oh, you have to pay Kenya Films. We don't pay Kenya Films. Yes. Tunaweza mulika mahali, hata sisi wenyewe tunaweza ingia kwa hizo ofisi zao, tuko na cameras, tumezificha, tunawamulika na tunapeana huko kama, because we work with courts, we work with police stations, we work with the government, and we work with the community. Sisi ndio tunawaunganisha. So sasa wao unatupiga kitu gani? Unatupiga kitu gani? Na watu wa human right defense, na watu wa NGOs, muangalie hii maneno. Hii vitu yenye tunaambiwa some institution rising against us, mimi ni mtu mmoja, lakini they will be rising against every other person who is doing advocacy. So waangalie hiyo maneno na waingilie kati. Yes. You just talked of advocacy. Yes. Is there anybody? This advocacy, this one. Yeah. Watu wenye wako na mkojo wa mama, watu wazima, watu ambao walemavu. This is a must. Hata watu wenye wako na ukimwi na watu ambao wanatumia there's different sexual orientation. Hiyo watu ambao vijana wenye wanajaribu siku hizi wale alphabet. Yeah, alphabet. Hawa ikifika mahali natoka na nyuma. So who is talking for them? I'm talking for them. True. Ya kwamba hii kitu wasipozuia kuifanya, watakuja wafanye hivyo. Yeah. Na pia those people wenye wa alphabet, unajua mambo ya ukimwi imespread sana kwa sababu ya alphabet. True. Yeah, the use of SIM 2. Unajua kuna SIM 1 na SIM 2. SIM 2 because of the correction and bring blah blah blah. Kupata ukimwi ni rahisi sana without the protection and things like that. So definitely I'm talking and advocating. Unaona vile watu wanaweza change behavior. Yeah. So the question is, you cut me short before I asked. So the question is, are there people who have just contacted you directly, called you, told you congratulations, you are doing a nice definitely. job, you are talking on behalf of us? You see, hii issue iko na aibu mingi. So definitely I've known people who are wanakojoa, wameolewa wanakojoa, wanaume kuna wenye wanakojoa. Si jambo la kushtua ama jambo ambalo alifanyiki linafanyika, lakini sasa nani angelikuja katika jamii aonge? We have to have somebody who is a champion. True. We must have a champion in everything. And that's why human rights defense is there, and being a human rights defender is there, and advocacy is there. So there are people who have called me to tell me thank you. Ukiona picha ambazo zilikuwa zinaenda kwa mtandao nikiambiwa tina ubiri, like the one I was in town, that was an NTV documentary. But wakati nilitrend, they took the documentary we were doing in Eldoret town katikati, and then they started posting it that William Getumbe is preaching. I don't preach in diapers. I do advocacy in diapers, and that is very straight. Ukiangalia katika Star, look at all interviews mpaka NTV, utakuta, and you'll meet those videos. So these guys, what they did, they took what we have done in whatever, because nimetrain, wakachukua materials zenye nimefanya kwa advocacy, wakaibadili. Yes, so that it can sell. And you know people just want what can sell. Yes. But this one is just about the advocacy, and I can do it in music. I can do it walking outside there. I can do it in whichever way, so long as the message is. So some people are asking me, why are you dancing in diapers? Yes, I'm still doing it. If I don't want to come to town, or I don't want to do elsewhere, si mimi navaa tu na dance. Wewe utakuwa unaona hiyo diaper. Hiyo diaper ndio ujumbe. Ndio ujumbe ya kwamba mtu mzima anaweza vaa diaper na akubalike katika community. That's the message. That is the message. Yeah. And I think that's why there is a size for adults. Like we have the one that is just fitting. Hey, Pashwa, wacha tena nikuambie kitu kimoja. Unajua chenye the double standard that is in this country. Hey. Mimi nitashtaki watu bado. Na nitaenda kotini bado. Mtu ananiambia I'm indecent. I'm indecent. I'm indecent. Lakini from when I was born, nimekuta advertisement the diapers on TV. They're telling us, oh, we want to protect the children from watching you with diapers. What have you been doing?
mumekuwa mkiweka watoto kwa TV wanawafanyia advertisement ya diaper. Hii mtoto haezi decide. They cannot decide for their own. It is their guardians or their parents who decide. And on top of it, our institution Kenya Films inakubali ya kwamba those advertisements, and not even Kenya Films, worldwide, all worldwide wanakubali ya kwamba advertisements za watoto za diapers ziende nini? Tofauti ya mtoto na mimi ni nini? Kwa sababu kuna diaper ya mtoto na mtu mzima. Si ndio? Kama hiyo ingine mumekubali iende kwa TV, hii ijaenda bado kwa TV, iko kwa social media. Unaona? Na in the TV main line, nyinyi ndio mmekuwa mkiguide. Then there is a problem. If I'm indecent, if I'm naked, those children are naked. So we should go to court and say, hii watoto wenye mumeweka kwa naked, mumeweka naked kwa TV on diapers, mnatakiwa mshtakiwe. There are some institution which must face the law. Why did you post those children naked on TV? If me being in diapers is naked, those children on TVs, they are naked. And I'm not talking about Kenya only. I'm talking about something worldwide. You can't be dealing with double standard and tell one person is indecent because he's putting on diaper. Yes. Kwani mtoto hana nunu? Si ako na hii na ako na nyuma. Lakini zote zimefunikwa. Number 2, Pasha, you should understand. Nakedness inamaanisha kwa sheria zetu zote za TV tufunike. Kama ni mwanamke afunike nini? Kifua yake, na afunike matako yake, na afunike hapa mbele. Do you understand? Na kama ni mwanaume, si kifua, ni hapa nyuma na mbele. Si nimefunika ama sijafunika? Pamefunikwa. Nimefunika ama sijafunika? Wewe unajua size yangu ni gani? Hii kitu yangu unajua ni size gani? Acha ukumbafu bwana. Kwa mtu mzima. Yes, wacha tuseme ukweli. Hiyo ndio YouTube itaangalia, TikTok itaangalia, kila wataangalia kitu ya huyu mtu iko nje hapana, matako yako iko nje hapana. Na hata sasa kuna G-string. Hata ukivaa G-string hakuna mtu anakuuliza. And you must know ya kwamba nakedness ya US ni different. For example, for women, nakedness ya US ni nipples peke yake. See the whole boobs kwa mwanamke. Na hapa bora afunike hiyo mahali yenye ni ya kukojolea peke yake. Huku kanda hata kiachilia ni sawa. Na matako inaweza onekana, bora ile mahali yenye anapupulia ifanye nini? Ifunikwe. So don't be stupid bwana. Don't be stupid. We walk by the law and we are guided by the law, and those laws are the ones. Hata nipelekwe kotini bado nitasema toa standards zenye zinatakiwa. Ziko na ndio zilizotafuata. Na mimi nimezifuata bwana. Yes, nimezifuata. At one point washai kusiu Yesu Ninyanduwe, bado tuko hapa. Bado tuko, usiende mbali. At one point washai kusiu kuhusu maybe blasphemy. Blasphemy haiko kwa constitution. Na sasa simple matters. Sheria yetu haikutolewa kwa Biblia ama itolewe kwa Quran. Bana. Unajua kama ni huko Warabuni, tuseme kwa zile nchi ambazo they have what we call Sharia law. Sharia laws comes from the Quran. So our sheria wanafuata kutokana na kitabu ambacho kitabu the holy Quran or whichever book they follow. So that is one thing. We do not have the word blasphemy in our constitution. Morally, yes. Constitution, X. So why are they deleting the song from YouTube? That song, Yesu Ninyanduwe, because it disappeared after a while. I saw it resurface back. And then now you know the thing is it is not KFCB who deleted, who struck my song. You know the Sharia ya international ya easy social media. You uki-upload kitu unaingia katika sheria zao. Na if there is a problem, it is them to ask you. You either delete that song or they will remove it themselves based on legal rights ya kwamba hii ndio kitu yenye umefanya ni makosa na wanaona ni makosa, si ile yenye waliambiwa. It is not race report, wacha to report. You can report and report, lakini if it does not fall in those categories wamewekea, ni category gani? Unanielewa? Sasa hiyo category zenye wanasaka, like somebody alikuwa amenistrike because jacomondi047@gmail.com. Unaniona hata mimi najua unaonanga hii. Na nilikupea baka barua za kotini uliziona. Si hata mimi I'm not joking. Mtu anaamka anasema kwamba hii content ni yangu, copyright. Which copyrights? Alistrike nyimbo zangu 8. How does somebody come as a strike wimbo ya 2018 leo ndio ameona ni mbaya? A wimbo yenye nitakusifu, I'm fully dressed, you know.
That's being biased. That's being biased. Na watu wengine bwana tukiwashika wataona moto. Wataona moto. Tutatumia sheria na tutatumia njia zote kuwashika. So after showing the evidence like court papers, yes, I did. Amerudisha? Yes, what happened? In fact, you know what happened? Jaco Mondi 047 Tube Kenya waliambiwa walete barua za kotini kuonyesha ya kwamba ya kwamba wameenda kotini na wameambiwa hii wimbo ni yao. Ya kwamba whatever they are, because it was copyright issues. Na not only on that but on 8 of my songs. Anaangalia wimbo yenye imeenda sana ndiye ana strike. Unaona? Hata wimbo ya Komando ya Yesu yenye nilifanya Fuata Yesu alikuwa ame strike. You know what I did? I took the song that I did with Komando wa Yesu nikai-upload tena upya katika YouTube. Unaona? Nikasema Yesu Ninyanduwe ameimba Fuata Yesu na Komando wa Yesu. Yes. The guy aka strike because ilikuwa imefika 6k views within 24 hours. I said, what is 12 hours? Yeah. So you see, how do you strike wimbo ya Yesu ni ya Fuata Yesu yenye ilifanywa na wanajua hata collab ni mtu fulani na Jawabu Studio ndiye alitoa. Unanielewa? Aya, hizo nyimbo zingine za tumetoa na Embal zilikuwa 2. Ziko pale. Si yeye aliproduce. You know, at least hata ingekuwa rahisi sana kama angesema mimi ndio nimeproduce hii wimbo, so I have some interest in the song. Yes. Orama sikulipwa na as a producer sikulipwa. Unaona? Which was not there. Yeah, so wimbo ilirudi yenyewe and actually haikurudi yenyewe peke yake lakini ilirudi nyimbo 2. So hata hizi zingine zenye nimeappeal na tunamtafuta na tutamshika. Serikali iko na mikono bwana. Hizi you know the thing I'm doing is this, sitaki kesho like Pashwa TV, once you do an interview on me, like tomorrow somebody else again comes up akona rights. Wewe umechoma transport, umekuja mpaka hapa, you've done all those things, the cost have been yours. So once we have done and you have requested me for an interview, one, that is something that you have done, nimekupea wewe interview. So someone ana strike YouTube yako because of my interview. That doesn't make sense. True. So there are many people who are suffering out there because wana strike na kuulizwa pesa. Tube Kenya alikuwa ananiuliza, Jaco Mondi alikuwa ananiuliza pesa. And we've been doing this. Ndio watu warudishiwe video kwa YouTube. I will show you the emails. I will forward them. Ati ndio arudishiwe YouTube yake analipa. Who has employed Jack? Mimi sijui. Unajua what happened? Master Mix, there's a guy called Master Mix. Alichukua wimbo yangu ya Yesu Ninyanduwe na akachukua Tingiza. Akachukua video ya Tingiza akaimagine Yesu Ninyanduwe. That is where the problem comes in. Kamwambia bro toa, akakataa. So alipokataa ndio nika strike your wimbo na ndio nikaanza ku strikewa. Unaona? Yeah. So it's not because he mentioned Ezekiel Mutua but I don't know any correlationship because mi sijui. Unaona? Somebody can mention for you this and this person but that's unaona sasa wewe you can't relate them. True. Because me vita yangu nina deal na individual who has addressed me. Yeah. Acha nikohoe kwanza. But that it too. Ndatoa. Yeah, so you don't know who employed that guy. Ana claim kwamba ni Ezekiel lakini haujapata ile ukweli. Sasa mimi siwezi weka Ezekiel hapo kwa sababu ama niweke KCB there. Sure. It is based on the other person giving witness ya kwamba so and so is the one who doing it. But katika kisheria KFB if they want to delete your stuff, they write directly to YouTube or social media. I mean they have the authority to do that. Do they have to go through you? And in fact if kisheria kama wanaona kuna kitu mbaya, I mean they can just get it out without even having to approach you. Sio lazima wakwambie remove this. Yes, if it violates, si lazima wakwambie. They just write direct and say there's this person who is misbehaving. Yeah. You talked of an NGO. So maybe tell us about the NGO. How did you start it? William Getumbe Foundation, NGO, is registered. It's registered under NGO, sheria za NGO za Kenya, so zenye zinatulinda kama society. Na tunahusika na mambo ya afya, health, tunahusika na mambo ya environment pia, tunahusika na welfare and relief, tunahusika na drug and alcohol abuse, na tunahusika na mambo ya building and constructions. So hizo ndio vitu ambavyo tunahusika. So mimi katika mambo ya health tunahusika pia na mambo ya fistula and diabetes or urine incontinence. That's why you put me in diaper. And I'm a diaper champion, urine incontinence champion.
ambao naongelea shida ambazo wanaume wanapatwa nazo, and especially male, because fistula, kuna watu ambao fistula wanawake, kuna watu ambao wameongelea sana, so kuna fistula wanaume pia. Na fistula ni kubwa. Kuna watu wanajua tu fistula ni wanawake, lakini fistula ni kubwa. Urine incontinence ni kubwa. Na ina affect both watu wazee na wadogo na watu aina yote. So definitely it is within our NGO guided work, yani ile vitu ambavyo tunatakiwa kufanya. So sikuja tu ati nifanye, and we are registered fully. So if someone is searching William Getumbe Foundation, and you see, yes, we are doing those advocacy, and we are guided by the government, and we are guided by the law. So William, most foundations usually give back to society. Yes. So in which ways are you giving back to society? I'm already giving back, Pashwa. I'm giving back. I'm giving back. How? So unaona, I'm giving back. Number one, I'm doing advocacy. Natoka uko naenda kwa watu. Sijali ile aibu yenye nimetukanwa. And even my family is giving back. What more sacrifice would people be wanting more than what I'm doing? Wewe Yesu alisulubiwa akawekwa kwa msalaba, alikuwa naked. Sasa mimi ninapigwa hii mawe yote. Hata mama yangu alinipigia jana simu kuniuliza, "Are you okay?" Nikamwambia, "Mama, niko sawa. Don't worry." Kijana yako anapigana vi. I'm giving back to the community when I go there being a champion. Being a champion means that I'm the first rallying on these demand issues na enlighten people, psychoeducation, talk to people, kujaribu kufanya behavior modification. I'm giving back. Number two, apart from that, making awareness and advocacy, of course tunaenda kwa institutions na kuongea nao, and doing counseling services. As you also know, I'm a counseling psychologist. Number three, kuna watu wameniomba diapers, and that's something that nataka unisaidie, Pashwa. Watu wameomba diapers sana. Kuna institutions ambao wananiambia, "William, you are a champion ya hii mambo ya diapers ya watu wazima, si utusaidie?" Kwa sababu kuna watu ambao wanahitaji diapers ya watu wazima. Ukiangalia other countries like US, Europe, the rest of the world, what we call diaper bank, ambao they collect diapers za either children ama watu wazima na wanapeana. Diapers, by the way, worldwide imekuwa basic need. Yes, it's part of waste disposal management. Unaona? So all over the world there are people who collect diapers za watu wazima, donation for diapers watu wazima, and then they both watoto na watu wazima, and then they do what? They distribute to the people who are in need, because not everyone can afford a diaper. Hii diaper ni pesa mingi bwana. Na watu ambao kama Kenya, kama Kenya, ukiangalia shida ni ya kwamba watu hata afford chakula. So I would want to call on all organizations, both internationally and locally. There is William Getumbe Foundation, which is involved completely, and one of its key is to help people who are suffering from urine incontinence. So of course, we would like them to donate diapers. You can either donate money, or you even tell us, enda chukua diapers kiasi fulani za watu wazima kwa supermarket fulani, and then uende upeane mahali yenye umeombwa. So there are many institutions that want us to give them diapers, but mimi peke yangu siwezi. So please come on board. William Getumbe, my number is 0726222681, or William Getumbe Foundation @gmail.com, or William Getumbe Foundation, you just Google it, you'll get it. Donate diapers. That's number one. Number two, diaper drive or diaper walk. We are going to be doing walks of diapers to make the community understand ya kwamba hii kitu ni sawa na imekubalika na inaweza tumika. So we are launching what we call diaper walk, just the way we have Bible run or diaper run or Bible diaper walk or heart run. Sunona, watu ambao wanakimbia kwa sababu ya magonjwa, ama cancer run. We are going to have diaper run all over the country, ambapo watu we will run in diapers, or those ones who cannot run in diapers, they will put on their clothes, but for this purpose, ili ku destigmatize issues of diapers, to create sensitivities kwa issue ya diapers, na to also raise diapers for those ones who are in need. Na serikali pia inatakiwa ipeane diapers kama vile inapeana sanitary towels. Yes. If the government is giving sanitary towels and it even accepted in parliament, we would want our members of parliament watusaidie pia diapers zipewe watu ambao wana shida kama vile, na walete hii mswada
Tushikane pamoja, munisaidie tulete hii mswada mbele ya parliament ya kwamba watu ambao wana shida ya mkojo inapita, medical conditions, terminally ill, watu ambao wamezeeka wapewe diapers. Si kujikojolea na kusikia aibu. Wapewe diapers for free. The government should set aside money for that. The way it is setting money aside for sanitary towels, they should set money for what? Diapers. So those are some of the things that we are thinking and looking at, both locally and internationally. But donate diapers. Hata ukinipea 1, 2, 3, I'll give them out. Number 2, join us. Join us. I'll be telling people we are going to these places. We've been invited to these places. Join us. Come. It's not a must for me to put on a diaper when we are going for a donation. Navaa kama vile ndugu yangu amevaa hapa za dog. Alafu tunaenda. Yes. So that's giving back, yeah. So does your foundation maybe has a social media, social handle so that people can follow and see what's going on? Oh, definitely William Getumbe Foundation. Everywhere. So click hivi tu, William Getumbe Foundation is there. And of course, issues of social media and everything, we keep on updating. Social media, si ati ya kwamba when we start, that is the end. But there's social media in a grow every day. From adding pages, adding what you're doing, posting pictures and things like that. So you can get William Getumbe Foundation everywhere on social media. Imeongelewa. Na William Getumbe hata mimi mwenyewe, hata ukinitafuta tu type William Getumbe Yesu Ninyanduwe, he's all over. Ya hata simu iko hapo. Kila kitu unapata. Kila kitu iko hapo. The other things that we should understand when we destigmatizing this issue. I've heard people talk about so much of indecency. Indecency should not be there because as I earlier said, watoto wamekuwa kwa diapers on TV. Doing what do you call it, advertisements. So there is no way we can look at it. Wewe kutoka uzaliwe umeikuta hapo, mimi ni kutoka nizaliwe na now 40 something nimeikuta hapo na sikuulizwa. But sasa vile nimeifanya inaleta shida. So we should not have that double standard. Number 2, issue of cross-dressing, and I should address it. Cross-dressing iko kwa shule. Secondary schools and primary schools ziko na cross-dressing sana wakati watu wanafanya drama and music festival, which is guided by KFCB plus our institutions of school. So cross-dressing is there because watoto wetu wanavaa manguo, wasichana wanavaa manguo ya wanaume na wanaume wanavaa manguo ya wasichana, so that to take the act. True. It does not mean ya kwamba there is anything shameful about it. So, and that I've seen that for over 40 something years. So it is there in our institution and it can be changed. So why now? We have people like Nudia. They are cross-dressers. So issue ya kuniuliza Emba alivaa nguo ya mwanamke ukavaa diapers, I mean that is branding and everybody is allowed cross-dressing hata iko kwa secondary school. Why not pull it out? Now, ukiangalia watu wa World Wrestling Federation, WFF, inaitango WWE, they've been putting diapers this way. Na hata hawana hii nguo ya juu. Wanavanga kapanti tu kanye kanazuia hapa. Na imekuwa kwa TV station kutoka nikuwe mdogo mpaka saa hii. So why are you not having a problem? And it is controlled by KFCB. Unanielewa? Angalia watu wa volleyball. Volleyball wasichana wanavaa bwana inajichora huku mbele. Hata acha vile nimevaa. Worldwide. I'm not talking about Kenya stuff. I'm talking about worldwide stuff. So don't confuse it and say William alikuwa anasema Kenya mnafanya. Hapana. It is worldwide. Yes. Nguo zenye wasichana wanavalia wakati wa volleyball, unaona matako zimejichora, huku mbele zimejichora. So kama ni kuona umeona kila kitu. So why would you have a problem with this diaper? Number 3, wakati umeenda swimming, so wanaume wote wako huku nje open, kifua nje. So yangu ndio inakusumbua kwa nini na tunavaa tu hii diaper vile imevaa ni kama suruali imevaliwa. So what's the problem? So issue ya indecent, let's not have a double standard bwana. I will be heard all over the world whether they like it or not. And I said, wacha nikwambie, nilisema hivi Pashwa, if people don't defend me, the institutions will defend me. Kama institution fulani is defend me, the court will defend me. Kama court haiwezi ni defend, kuna shetani atani defend. Na kama shetani haiwezi defend, kuna Mungu mwenye ako huko juu, hata juu ya shetani atani defend.
And even the devil worshippers are there to defend me. The other institutions, even the Antichrist, they are there to defend me. So wako na haki. If they see something in good, and you know, by the way, let me tell you, the people who defend you, they are not these good people. Kutoka lini uliona watu wa Mungu wakidefendio na ama something that is of social justice being defended by good people? Never. I'll give you an example. When the 12 spies went kwa mji wa Yeriko, walienda kwa kuhostiwa na nani? Malaya. Wakati Hosea anaambiwa aende aoe, aliambiwa aoe nani? Malaya. Yesu anaenda katika kisima, anakutana na nani? Malaya. Ukikuta katika New Testament watu wote wenye Yesu alikutana nao walikuwa wabaya. Akina Zakayo, shuka juu ya miti, tax collector. Mpaka watu wanauliza, why are you getting to this man? Mwizi. Yule mama alikuja akibusu miguu ya Yesu, akiosha na nywele zake. Akilia, alikuwa nini? Malaya. Hakuwa mtu mzuri. Ndio watu mpaka wakapiga nduru, wakasema dhambi zako kama zimesamehewa mingi. Huyu mama anafanya hivi kwa sababu amesamehewa dhambi mingi. So watu ambao they will support or defend any justice system ama any cause of advocacy, si watu wazuri. Utakuta hata mtu ametoka huko bwana, mtu mwenye utajiraji, hata Antichrist atasimama aseme ya kwamba huyu hapana, wachaneni naye hajakosea. Hata utakuta shetani mwenyewe anasimama anasema hapana, hajakosea. It is true. And if anyone wants to ask me why my song, and you're saying my song is controversial, Lamba Lolo, it is in YouTube. Ukinipea utawezana. Yesu nipe manyonyo. Hani. Na Zuchu anafanya hani. Na nyinyi wote mnaonyesha kwa TV zenu. Alafu mnakuja kunipiga mawe. Kwani KFCB haioni vitu kama hizo? The last one. Our able CEO. Ezekiel Mutua mwenyewe. Si alikuwa kwa Marwa Award? Hii Friday, ni Friday ama ni Thursday? Alikuwa kwa Marwa Award. Na even they even awarded Nyako. Na Nyako alikuwa na trend kwa kitu gani? Ebu niambie, Nyako alikuwa na trend kwa nini haku criticize hiyo? Kwa nini haku condemn hiyo? Why did he? Kwa nini alienda kwa hiyo award? If you are really morally light and you know what Nyako was talking about, alikuwa na trend na kitu gani? Alikuwa na trend na Cocomelon hii wiki yote. In fact, for the last 2 weeks, na aliyoawadiwa kwa Marwa Award. Let's just be sincere bwana. Tuache upuzi bwana. Mwingine ni sawa lakini mwingine si sawa. Mimi ni Mkamba na mimi ni Mkikuyu. Mimi si Mkisi. Wachani ujinga. You just mentioned Embara Mamba on the issue of indecency. Na alikosea wapi? Tumi nimeona ni kushtakiwa ama amefanya. Mimi simdefend by the way. Yeye anajua chenye alienda kufanya huko na watu na the way they agreed. But the real thing is this. Mimi nimesema issue of cross-dressing iko kila mahali. Iko in an institution. So why would you point at one person and the rest of the people? Kwani wao nataka kutoa uju ni kama mtoto amezaliwa. Mimi nimezaa leo. Lakini kuna mwenye mtoto amezaliwa jana na juzi na hiyo siku nyingine doing the same stuff. If you want to clean, let's clean everywhere. But the other thing you should know that there are technicalities on social medias. Unanielewa? Right now we are not dealing with films and films, you know, when we're talking about films and denying you license to sell, that's when you can go you want to create, for example, you want to do this video because you want to sell, so you take to them so that they can give you license so that you can sell. We are not doing social media so that we can sell. Hata marupurupu kuna watu wamekuwa kwa social media, like me, I've been in social media for so long. Hakuna pesa nalipwa. Mtu akiona anaona, kama ataki. So you are not doing it for sale. Yeah, we are not doing it for sale. Nani, still on the issue of Mbarambamba, I've seen he has pulled down all the videos, and after warning, do you think it was fair? Mimi sijui vile alikubaliana kwa sababu unajua mimi siwezi, you know, mimi naongea juu yangu. Mimi nilienda kotini because I felt there's some constitutional issues. Me by that I don't have a problem with KFCB. And I don't have a problem with Mutua. Because even before Mutua, these institutions were there. And after Mutua, it's just like a president. A president comes for 10 years or 5 years, anaomba kura. Another 5, anatoka kabisa. So, we can't
point at individuals in these institutions because these individuals are passing, but the institutions are there to stay. So it is upon us as Kenyans to make the institutions better. Framework, the constitution itself, the structures itself, sisi ndio tunabadilisha. Tulibadilisha constitution ilikuwa mzee 2010, tukaleta constitution mpya. Sasa sisi, mimi nimeamua kwa sababu nilishasaviwa na hii vitu na nikapewa demand notice, nikaona our institutions are lacking. KFCB is lacking. So tunataka tuangalie institutionally na in the matters of constitutions ni wapi structures zake ni mbaya, tuzitengeleze. So I'm not targeting an individual. I don't have a problem because at the end of the day si hata wanaweza futo kazi. Ama akikufa leo si mwingine anaingia. Sasa si atapata zile structures ziko. So for me as an individual, as a content creator and as an advocate, a human rights advocate, ni kuhakikisha hii constitution yao ama hizi sheria zao zinaambatana na sheria zetu za 2010 na za dunia mzima on content creation. So I have no issues. Na even I can die na mwenye ataamuka bado atapigania hiyo. Uhuru wa constitution ni progressive. Si kitu statics. Tuna create constitution ndio na tuna create sheria ambazo kesho tutazitumia na pia zimebadilika. Right now social media can never be tamed worldwide. It's never tamed. And that's why you have pornography on social media. Hata wenye wananipiga. See, pornography is all over there. Why it is not, kuna mtu anaongea juu ya pornography. Na sayuki Google, porno, inakuletea boom, wa Kenya, wamejaa. Kwa nini hizo zifutiliwe mbali? And they can clean it. Why haven't they cleaned it? So, in fact, those are some of the things, we are bringing in front of people waelewe ya kwamba, bwana, hizi vitu ziko, kama pornography iko pale. Why are you asking something? Don't you think pornography is even beyond? Or you want to call it adult movie? Mtakuipea jina mzuri. Yeah, let's be sincere, bwana. Let's be sincere. And then Bible does not have parental guidance. Mtoto mdogo akishika Biblia na wewe ushike Biblia ni the same. Na huyu mtoto so long as anaweza soma na kuandika na kuelewa, ataisoma from Genesis to Revelation. Same way you can read it. Atakutana na Roho Mtakatifu kupea Mariamu mimba. Kumaanisha there's no problem with Roho Mtakatifu akikupea mimba. And I want to ask you parents, leo hii mtoto yako akikuja kuambia, akimuuliza ulipataje mimba, aseme ni Roho Mtakatifu. What will you do to that child? And it is there in the Bible. What do you do to a child who tells you malaya si shida? Kwa sababu malaya ndio alikubali akachukua spice. And because of what he did, it was accounted for him for faith. Utasemaje malaya ni mbaya ikiwa Hosea anaambiwa awe malaya na azae nayo watoto? How do you condemn that act when the Bible itself sema oa malaya? How do you condemn? Hata Yesu mwenyewe anakutana na mwanamke Msamaria na anasema ya kwamba wewe hata wanaume wenye wako nayo si wako. How do you commit? So mtoto akishapata hii Bible anaisoma, and that's why there's a big discussion of whether the Bible should be allowed in school or not. There is a big discussion because a child is vulnerable to so many things. Yani anakutana na vitu mingi sana hangekutana nazo. For example, the book of Solomon, books of Songs of Solomon. Ni kubusu na maisha yangu. Ne. Hata mtoto wangu wa 2 years akishika hiyo Biblia na aanze kusoma hiyo. Si hata, those are sexual acts. And I said, mimi nimesema na nitaendelea kusema, whether roho alikuja ndani, akakuja nje, akakuja kando, akakuja juu, but mwanamke alipata mimba, that's a sexual act. Yes. And we can't change that. And that is just important. It's a sexual act. Hata sheria inajua ni sexual act. Ni tendo la kimapenzi. Ni roho. Hata Genesis inasema ya kwamba hata malaika walikuja wakafanya watoto wakaangalia the daughters of men, wakawaweka mimba na ndio wakazaa giants. It's there in the Bible. So, si kitu ya ajabu ya kwamba a spirit inaweza fanya nini? Inaweza lala na mtu. It is there in the Bible ya kwamba in the book of Genesis ya kwamba the angels, fallen angels, they liked the daughters of men, wakakuja wakalala na wao, wakazaa physically. So
even these other issues of being telling us ya kwamba this thing cannot happen, spirits wanalala na watu. Yes, na wanazaa. It's there in the Bible. So if it is there in the Bible, why do you want? The last one I should tell you. Hakuna mahali Yesu, mimi sijasikia mahali Mungu si anaongea. Si wa Kristo mnasema Mungu anaongea ama mnasemanga nini? Ama ubiri mnatuambia nini? Mnatuambia God anaongea, si ndio? Anasikia, si ndio? Cameraman. Mungu anasikia, anaongea na anaona na anatenda. Sasa wewe unatetea Mungu nini? Mungu amekataa, hataki kuninyandua. Kuna pashwa, mimi nauliza wewe, kuna mahali Mungu amesimama hivi amelalamika ya kwamba mimi nimeimba Yesu Ninyandue? Kuna mahali, mimi nauliza wewe Mkenya, kuna mahali Yesu amesema ya kwamba Getumbe nimelalamika umeimba Yesu Ninyandue? Iko? Mimi nauliza iko tena? Tena nauliza iko? Kuna mahali amekataa ya kwamba hawezi ninyandua? Hakuna mahali Yesu amesema nimekataa siwezi nyandua huyu. Unanielewa? Hakuna mahali amelalamika. Wewe unalalamika kama nani na si wewe unaninyandua? Wewe ni Yesu. Wewe ni Yesu. Wewe si Yesu. Na kama Yesu anaongea, Yesu anasikia, tunamuomba kwa jina la Yesu na vitu kama hizo, and the church believes ya kwamba God can talk, God can speak, God can act, let him act. Wachaneni na vitu ya Mungu Bwana. That's why I said, if itasia nini, hakuna mahali amelalamika. And as much as you say God cannot do sex, si mnasema mjaona kuna mahali imeandikwa ya kwamba hatafanya? Mnasema hakufanya. Kuna mahali kwa Biblia umesikia God saying in the Bible, the whole of the Bible, kuna mahali umesikia imesemekana ya kwamba Mungu amesema sitawahi fanya sex, I would never enjoy sex anywhere? Have you ever? No. So wacha Bwana kujazia sisi ujinga ndani. Hii Biblia tumeisoma, tunaijua up and down. The way you are supporting yourself and supporting your ideas, God cannot be involved in sex. God cannot be involved in sex. He is the one who created sex in the very first place. He knows the beauty of it. He knows the reproduction. God does not go against his law. I'll give you an example. Hata wakati malaika Mary alipata mimba, mulisikia Mary amefanyia operation? Mtoto alitokea mdomo, alitokea kwa masikio, because there are many holes. Alitokea kwa pupu, alitokea ile jinsi yenye inatakiwa kutokea. Kwa hivyo vile mtoto aliingia ndivyo alitoka hivyo. So we don't know whether he did it or you hata usinisumbue. Lakini know that God does not change his structures. Akikwekea mkono ni ya kukula, mdomo ni ya hivyo structures za Mungu hazibadiliki. And that's why mtoto angetokea kwa mgongo. Same way wanasema ya kwamba Roho Mtakatifu aliingia ndani yake akampea mimba. Si mtoto angetokea tu kwa mgongo. Umepata mimba alafu tena akuguze uzaa? Because he has the powers to do everything. Ama mtole kwa mdo? Unaona? But because mtoto lazima azaliwe through the womb, atoke through the normal cervix, vile ilivyo, Mungu alifuata taratibu yenye aliweka. We, chunga sana ile viujinga yenye unaongea. Hii Biblia tunaijua na we will defend it. Watu wengine hata wajui Biblia na wana defend. Wananiita ati Yesu Ninyandue. Oh, Yesu Ninyandue. Oh. Nini bwana? Mimi nanyandulio, nimekubali ninyandulie na Mungu, si wewe. So what's the problem? We worship God the way we want. We praise God the way we want. Kama nitalia na makamasi hapa, ama niende niuze shamba yangu yote nitoe, nipee maskini, that is my way of worship. So long as it does not infringe on someone's life. Mimi sikusema munyanduliwe, nilisema Yesu Ninyandue mimi mwenyewe. So you know, kuna mwenye anaomba ng'ombe, kuna mwenye anaomba mbuzi, kuna mwenye anaomba nyoka. Those are their rights. Sasa mimi, my worship is that. Bible says present your bodies as living sacrifices. Kama Isaac alikuwa anatolewa auawe, mimi nimeambia Yesu fanyia mimi kenye unataka. Now that one you have no control. You can control everything else, but the spirit world you can control. Hata labda tunanyanduliwa bila sisi wenyewe kujua. It is not a must because I sang it today ndio inafanyika. Maybe it is happening. Yeah, spiritually maybe it's happening. It's beyond your power. Watu wangapi wananyanduliwa? We see them in videos and we see confession of people saying, mimi ninakuliwa, I'm having sex with
with spirit beings. Sindio? You've seen it. So why are you complaining about it now? Because I said it? Yes. Na kama rights ya Kenya ziko ya hii ulisema alphabet. Kama alphabet wako na right, what's the problem with you having a right with God? Yeah, so maybe the last question. Yesu Ninyanduwe. Yo bado ni right. Yeah, bado yo. Yesu Ninyanduwe is here to stay. It's here to stay, and I'm saying it again. It's here to stay. Vitu vizuri lazima zivitie moto na zipitie shida. So that's it. It's a fact. It's here to stay because we are talking facts. We are talking facts na vitu ambazo ziko. Na kama hii ndio itafanya sisi tutengeleze institutions zetu zikuwe better, wacha ikae ndio itusaidie. But I've been following comments keenly. Kuna video nilieka a preview of your interview. Nilieka pale Facebook. Na sasa watu wakaanza kuattack Pashwa. Pashwa wewe, watu kama hao mbona unawapatia rights? Watu kama hao unawa air. This antichrist media. Maybe wacha nikuulize Joy Irungu mwenye amekuwa kwa TV. Si yako na haki? Hata kama ameambiwa nyongwe ama afanye ni si yako na haki. So you want to tell me the media should not be there to cover the incidents that because the incident is bad. Pashwa na media zote Kenya wako na haki. Hata kama tuwe wabaya namna gani. Haki, kila mtu wako na haki. Social media wote, YouTubers, TV zenye zimekuja. Unajua by the way vitu zimebadilika. Hata mainland wanatoa vitu kwa social media wakipeana kama news. Kitambo ilikuwa ngumu sana kupata guys who are reporting from the ground and getting news from the ground. But social media has made it easier, even for mainstream media, to get news or what is happening on the ground. And those clips, which was completely difficult and impossible to get. So definitely people should not attack you. Yes. Pashwa wamepiga story yangu tu, kama vile wanapiganga story ya Tongaren, wanapiga story ya Nyako, wanapiga, yeah, their work is to get the story and bring it to you so that you know. Like for example, you wouldn't know what it's all about until now I share it out. And we must have somebody to come on the ground. So hawa wataki kuuawa, hata ukiwa na shida bado hawa ndio watakuja kuchukua video yako waambaze usaidi. Yes. So and then the other thing is kwa social media chenye naomba wa Kenya, apart from nimeona wa Kenya wako na high blood pressure. Chumvi ni mingi kwa social media. Anything that you post kwa social media wa Kenya wanatukanana tu. We should become kiasi. Moderation of our comments, and because at the end of the day ndio umenitukana, umesema Yesu Ninyanduwe matako, Yesu Ninyanduwe kichwa. You know, 10 years down the line those comments will be there. Mimi si delete. So your child wataona uliniita matako, uliniita kumbafu, uliniita all this. What's the difference between you and me? No difference. Yes. So you should not do, if you really wanted it to work. And then the other thing is as well, I know most of you don't watch pornography. But it's because you abstain from watching. You make a choice. So the other thing I should say, we have all rights. Kama upendi kitu, don't watch it. Assume it enda. How many staff uziko hapo na tuoni? Even including me, kuna vitu sioningi, hata watu wangu waoningi. Because, I mean, we don't go there. Yeah. Wow. Yeah, so I think guys, there you have it. Tumejaribu kuongea na Getumbe na ametuelezea what happened kinagaubaga. Yeah, so from me to you, nazapenda tu kusema kwamba the comment section is open if you have an opinion or if you have a question. Donation ya Diapers, donation ya Diapers si zangu. Mimi sijaiambia mtu aninunulie, najinunulianga. So donations za Diapers inakuja so that we donate elsewhere. There are hospitals who need diapers. There are special schools who need diapers. Watoto wa special schools. There are those ones with disability. They need diapers. Kuna watu wazima. Even my cousin before he passed on. My cousin passed on because of cancer, issues of cancer. Alikuwa ananiomba diapers. By then I was doing advocacy. Alikuwa ananiambia, William, kama uko nazo tuma. Unanielewa? And it's even recorded, iko kwa my simu yangu tukiongea na yeye. So donations za diapers, tunaomba watu donate diapers so that we can give to those people who are in need.
Na si leo tu, but it should be a continuous thing. Na kama vile nimesema ni ya kwamba we have a foundation, so we do not have a problem of being accountable both to the community and the government. Yeah, ukidonate tunakwambia umedonate moja, imedonatiwa 10, imedonatiwa hivyo na zinaenda, na tukienda kupeana tunaambia wale wenye wamepokea, you have to write something to show you received how many. Ni packets ngapi, so that if we come back to the government, we tell the government we have given either 5 or 10 here, hivyo we are accountable about that. So donations za diapers ikuje, nitafute William Getumbe Foundation ama William Getumbe mwenyewe, Yesu Ninyanduwe, nipigie simu niambie. You don't need to give me money, just tell me go pick diapers kwa supermarket, wewe ulipe tu kwa till, and tunakuambia tutakuja tena online na tuseme kama fulani amedonate, hii amedonate. So donations za diapers tafadhali za watu wazima na watoto, si watu wazima na watoto pia wote. So if you umesaidika na uko na pesa, you can donate. Yeah, so that has been it. If you don't subscribe, please click the subscribe button. Ebu ambia watu subscribe. William Getumbe, Yesu Ninyanduwe, utakuta katika social media zote William Getumbe. Najua sasa hivi watu wamejua. William Getumbe ama Yesu Ninyanduwe. William Getumbe katika social media zote ni William Getumbe. Na namba ya simu iko pale. Very important. Namba ya simu iko pale. Email ya foundation ni williamgetumbefoundation@gmail.com. Email ya foundation williamgetumbefoundation@gmail.com. Remember, foundation yenye it is registered. So hata ukienda ufanye search kwa NGO utaikuta. Worldwide it is there. It is registered. So si ati nafanya vitu zangu tu za kikando kando. Spendi vitu za kando kando. Mimi nafanya tu vitu direct. Na si ati ya kwamba serikali haijui, inajua. Ni watu tu wachache wako na na number 2, I also want you to know issue ya social media. Kuna watu ambao wako tu pale kunipiga. They create an account today, wanatumia kunipiga hiyo account. Tomorrow you go search that account, haiko. So you know, you should try to understand mtu ambao ni wa kweli na ni wa uongo. Unaona? It's just like when they are writing comments to you. You see this is a new user. Mtu wa TikTok ako ana followers, hana is not following anyone, hana followers, na ana picha yoyote bado ananitukana. Do you even, yes, new user. They don't have their names there, they only have a numbers, number gani hiyo, you know. People create accounts on a daily basis on social media. So sometimes you may think ya kwamba watu wanakuchukia. There are a lot of people who love me outside here. Yes, there are a lot of people. Mimi watu wa social media ni wachache sana. Mtu ana create hii account, kesho ana create ili ya kutuka. And some of them they are my fellow musicians. Mutaki muone mwingine ameinuka. There are those ones. Hata by the way, let me tell you, hiyo ndio shida kubwa yenye iko. Ya kwamba a lot of musicians wakiona umeinuka wana sponsor watu. Inaitwa psycho accounts. Psycho accounts zenye zinafunguliwa na huyu anafungua so that watukane nani? Zikuingilia. You think ya kwamba umeingiliwa na watu wengi sana, kumbe ni wachache tu. Ana create hii, ameingia kesho hii. People, so those things we should be able to know. Na wewe kama unatumia social media uelewe ya kwamba si watu wote wanakuchukia. So mimi nasema hata si watu wote wananichukia. There are a lot of people who understand me and they know. So hawana shida. So kwa wenye hawana shida, najua mtawaelimisha wenye wako na shida. Hao wachache wenye wana shida ndio tutawafundisha. Yes. Okay. Yeah, so guys, see you on the next one. Bye bye.